Welcome back. Welcome to the pre-match press conference for the AFC Champions League 2021 Group F match between Ulsan Hyundai FC and BiettelFC. With me right now, the head coach of Ulsan Hyundai FC, Mr. Hong Myung-bo, and the player, Mr. Jo Yun-woo. Now, my questions to both the coach and the players. The last time out for the match against BiettelFC, it was a very close match, tightly contested, and it was a narrow win for your team. So, does the coach and the player expect that to repeat itself and will be a hard game for Ulsan Hyundai FC? And how have the preparations been for the match tomorrow? 네, 감독님과 선수 두 분께 모두 질문 드리는데, 지난 비에텔전 1대0으로 끝났고 울산이 좀 고전을 한 경향이 있는데 이번 경기도 좀 그런 부분이 반복될지 어떻게 생각하시는지. 예, 저희가 첫 경기에서 상대팀에 대해서 고전을 했고, 결과적으로 승리는 했지만은 행운이 많이 따랐던 경기였습니다. 첫 경기는 우리 선수들이 아무래도 이 더운 날씨나 이런 데에서 적응하는 데 좀 어려움이 있었기 때문에 아무래도 경기력이 그렇게 썩 좋지는 않았다고 생각이 드는데, 지금은 충분히 이제 적응이 됐고 전체적으로 컨디션도 많이 올라왔기 때문에 내일 경기도 또 어려운 게임이 될 수 있겠지만 하여튼 최선을 다해서 좋은 경기 하도록 하겠습니다. 네, 선수. 첫 경기라 저희가 경기력이 좋지 않을 수 있었지만은 그래도 승리한 거에 대해서는 굉장히 만족하고 있고요. 선수들도 만족하고 있고, 저희 다 적응을 다 했기 때문에 내일 경기는 아마 저희가 또 잘하는 부분을 더 살려서 좋은 경기를 할 수 있지 않을까 생각하고 있습니다. Yes, for the as a coach, like there was some struggle game in the first game, and I also think that there's a winning that we got the 3 points by a little bit of luck, but we took a full time for adapting this kind of the weather condition. So our players now is fully adapted in this weather. So it could be a hard game for the tomorrow, but our players are going to put the utmost efforts to getting the winning tomorrow. So we are going to just get the good result. And for the player, I also no matter what the process is, I just got the winning, so I was satisfied for the winning and get the 3 points. So now our players adapt this kind of the weather condition now. So we are going to maximize the good points that we have. So we are going to get the 3 points tomorrow. Thank you for the coach and the players for the answer. Now I would like to open the floor to the media for questions. Hi, Captain Coach. Kim In-jun, who got the red card in the last match, he played and started in every match that Ulsan has played in the past 4 matches. How will this affect the team going into this match? Thanks. 네, 김민준 선수가 지난 경기 레드카드를 받았고 지금까지 매 경기 뛰어왔던 선수인데 이 김민준 선수의 출전 정지가 팀에 어떤 영향을 미칠지에 대해서 답변 부탁드립니다. 아무래도 계속 성장하는 지금 과정 중에
레드카드를 받았는데 뭐 그 레드카드를 받는 상황을 본인이 또 그런 것들을 통해서 앞으로 또 성장할 수 있는 기회가 됐으면 좋겠고요. 뭐 팀으로서는 다른 선수들이 나가서 충분히 제 역할을 할 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 물론 계속 경기에 선발 출장을 했지만은 다음 경기는 아마 다른 선수들이 나가가지고 경기에 출장할 것입니다. Of course, like he has been our squad as a starter for the like last 4 games, but it's should be a kind of good experience for him. So I hope that he takes this kind of the experience as a good experience for improving as by himself as a player. So there's many other players who can just replace those positions. So other players will be on the starting list and fully just replace the Minju's the position. Yes, question. Question for Joe. Like you are the keeper who keeps all the clean sheets so far, and the only one left in the tournament who hasn't conceded. What does that say about his status in the game in Asia? 지금까지 계속 클린시트를 기록한 골키퍼이신데 이게 본인한테 또 어떤 의미인지 또 다음 경기에 임할 때 뭐 이런 부분이 어떤 의미로 다가오시는지. 뭐 항상 골키퍼는 뭐 골을 안 먹는 게 제일 중요하지만 그래도 저는 올 시즌 정말 행복한 시즌을 보내고 있고 그리고 태국에 와서 경기하는 거에 대해서 굉장히 영광스럽게 생각하고 있기 때문에 내일 경기도 제가 뭐 할 수 있는 한 뭐 모든 공을 다 막아서 승리할 수 있도록 저 또한 준비 잘 하겠습니다. Yeah, as a goalie, it's very important for not allowing any goals. So I also just satisfied being here in the Thailand, and it's also the honor for me to participate in this kind of the big tournament. So tomorrow game, I will just save as much as I can, and I will not just allow any goals tomorrow, if it's possible. Next question, yes, Reese. Coach, Viettel has played in a way different play styles in their past 4 matches. What do you think they will play, how do you think they will play in the next match? Do you think they're going to be playing defensive again, or do you think they're going to try something different? 네, 비에텔이 지난 4경기 동안 계속 플레이 스타일을 바꿔왔었는데 저희와의 경기를 할 때 첫 번째 경기 때처럼 수비만 할 거라고 예상되시는지 혹은 또 다른 플레이로 할 거라고 예상되시는지. 뭐 비엣텔이 그동안 계속 뭐 리그에서도 같은 형태의 경기를 했는데 이곳에 와가지고 저희랑 첫 경기 할 때는 뭐 6명이 내려가서 수비를 하는 경우도 있었는데 아마 내일은 뭐 어차피 이 비엣텔은 다음 다음 결과를 봐야 되니까 뭐 그렇게 나올 거라고 생각하지는 않습니다. 뭐 본인들의 어떤 향후 리그를 준비를 위해서도 좀 더 공격적으로 나올지 아니면 뭐 기존과 같이 나올지 뭐 그건 예측할 수는 없지만은 내일 경기장에 들어가가지고 상황을 보고 판단해도 되지 않을 것 같습니다. So far Viettel has been kept their own styles in the league, but in the first game against us, they a little bit changed their tactics to defensively a little bit. But nobody knows what's going to happen tomorrow, so we cannot just predict whether they can play defense or the offensively against us. But in order to prepare their league, so like in the upcoming league, so I think that they're not going to play just by just putting the 6 players in the defense. So nobody knows what's gonna happen tomorrow. So we gotta just take a reaction when like depends on how they play on the pitch tomorrow. Yes, Dora. Considering the format of the competition and the amount of matches that the teams have played, in terms of training, has the intensity of the training been as high when you first arrived, or has it sort of lowered down a bit as the tournament progressed? Question for the coach. So you mean in terms of the competition system, the training? The intensity of your trainings, is it just as high as when you just arrived? Or as the tournament progressed, is it sort of went lower a bit?
네, 지금 토너먼트 시스템상 계속 이틀, 3일 간격으로 경기를 하고 있는데 처음에 여기 오셨었던 훈련 강도가 계속 유지되고 있는지 이제 훈련 강도적인 측면에서 감독님이 어떻게 조율하고 계신지. 뭐 이틀 쉬고 하루에 경기를 6경기 치른다는 것은 거의 불가능한 스케줄이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 물론 처음에 와가지고는 날씨에 적응을 해야 되고 또 거기에 있어서 체력을 또 올려야 되고 또 그러다 보니까 선수들의 피로감이 빨리 오고 지난 3경기, 4경기 끝나고는 지금은 선수들의 컨디션 회복 트레이닝 외에는 할 수 있는 게 없다라고 생각이 듭니다. 하여튼 굉장히 힘든 스케줄을 선수들이 소화해내고 있다라고 생각하고 있습니다. So within the kind of the format competition in this system, like we have have games in terms of the 3 days. So it's kind of very hard for the players to adapt this kind of the condition, and as a coach, it's kind of impossible for the players to play in this kind of the system. So of course, like when we arrive here, we take some time to adapt this kind of the weather condition in terms of the physical. So like after we having a first game, we just took a recovery session in the training session to recover the players' physical condition. So like players are doing their best in this kind of the hard condition. So as a coach, he's satisfied what the players show on the pitch. Yes. Question for the coach. Osehun, he scored 2 goals so far in this group game, and he came off the bench and played a big part in your second goal last game as well. Do you see him with a chance to start against Viettel tomorrow? 네, 오세훈 선수가 이번 그룹 예선에서 2골을 기록을 했고 지난 경기 결승골을 기록하는 데 있어서도 굉장히 중요한 역할을 했는데 다가오는 경기에 선발로 뛸 가능성이 있는지. 뭐 오세훈 선수는 지금 팀에 합류한 지 얼마 되지 않았고 또 거기에서 본인이 가지고 있는 능력을 최대한으로 보여주고 있다고 생각이 들고요. 물론 아직까지 체력적으로는 완벽하게 준비가 되어 있지 않은 상태였지만은 그래도 팀에 중요할 때 득점이나 어시스트를 해서 팀에 많은 도움을 주고 있습니다. 오세훈 선수는 앞으로 우리 울산 현대 팀뿐만 아니라 한국 축구에서도 아주 기대하는 선수이기 때문에 이런 과정들을 잘 거쳐서 좋은 선수로 발전해 나가기 위해서 우리들이 많이 도와줘야 되고 내일 경기는 뭐 아직 결정하지는 않았습니다. So player Oh Se-hoon, number 19, recently joined our team, and it has been a long day that he joined in our team. But he showed the good performance on the pitch. But he does not fully prepare in terms of the physical condition, but he showed a good performance on the pitch for the team. So not only as a team, but also as a Korean national team, he also just gets a highly expectation from the fans or the other in the Korea. So we think that he are going to show the good performance when he just appears on the pitch. But for the tomorrow game, as a coach, I did not decide whether he plays as a starter or in the substitution. Any further questions? If not, thank you, coach. Thank you, player. All the best for tomorrow.